We are here in Manoriwa, St. Anne's, and this guy is my first customer. I made a goodbye, but now my wife said goodbye. Come here guys, and we have a free hindi pala free. Yeah, please come. Free to come. Free to come. You're free to come. Woo! Free to come. And free to look. Woo! Si Charon, bow, grabe, namit ng takayo, magnamigya mo da. Partner. Partner ka na. Oh. Okay, meron din po kaming booth dito. Ito yan, simulan natin dito. Ito yung inyong mapagpipilian. Yan. Okay. Mayong agad na. Payo man. Ayos. Ano nang ligyan na? Ari, itlog mo. Itlog mo. Itlog mo no? Itlog na baligya mo gle. Wow. Oh. Damo ay oh. Sus. Grabe itlog. Dapat pala nagbenta ko manok. Oy, good morning po. Good morning. Punta na po kayo dito. Ready na po para sa inyo. Maraming free. Free to come. Not free to buy. Ayun. Ayan. Oh. Marami po kayong mapagpipilian. Pwede po kayong tumawad. Proceeds pupunta sa mga sa victims dun sa flooding Yun. sa Cebu. So, guys, yun yung mga kalimitan sa mga binebenta dito ay mapupunta dun sa mga biktima ng typhoon dun sa Pilipinas. So, let's help. Hi sis. Yun. Ito naman yung booth namin. Yan. So, you can choose here sa magagandang mga damit. Ito ang aming binibenta at nasold na yung iba. At kami lang po ang nagtitinda rito. Ayun, si Bro Ace. Kami lang po ang nagtitinda rito na may free. Ayan po. Okay. You know? For sale po yun? For sale po. Hindi yung dalawa Ito. Free for you. Free for you. Free. O, tama, may free din dito. May free. Kaso for me lang po. Hindi para sa inyo. Pumili na kayo dito. Okay. Then, we'll go to the next. Ay! Huli ka! Yan. Huli sakto. For sale din yan, bro. Ayun. Hindi kumakain. Papi. Yan. Ito tayo. Meron. Everything is $5. Not everything is $5 actually. Itong side lang na to. Ito. Ayan. Yan. Okay. Okay. Punta tayo sa kabilang side. Dito tayo. Yun. Dami. Yun. Oh. Tapos na yung Halloween. Pero meron pa rin ito. Wow. Very nice. Ooh. I feel scared. Where is? Yeah. I saw in the movie. I said for the Filipino movie. Oh guys. Yeah. Oh, it's nice. Yeah. Yay. Yeah, we have here. Yeah, this is now plants. Let's go to the plant side, and they have a free lace. No, free to come. Not a free. Yeah, tools. In.
Hi. And then we have here. Ooh, coffee machine for free. For free, coffee machine. Ayan. $15, $5, $5, $2, and planks again. Calamansi. Hi, sir. How many calamansi do you need? You need at least 2. Yeah, No, you need 2. 2. Yeah, for your cooking. I'm not cooking. For your wife's cooking. Yeah. Okay, we have here stericyte. Uy! Hello, sis. Ay, bro. Ay, naghahanap po ako ng libre lang. Ay, libre. Wala. Libre upo dito, bro. Tabi ko. Libre po. $1 ako ito free. May presyo, pati sila. Oh, galing oh. Oh, $1 si sis, oh. Yung jacket yun, ha? Hindi si sis, ha? Ayan. Oy. Hi, sis. Ano naman ang paninda niyo dyan? Ito. Wala ka ito. Bili ka na lang. Uy! Andito ako. Salamin pala yun. Lighter. Ayan. Key holder. Yun. Ito. Ano ba to? Speaker. Tapos may portable portable. Portable printer. Ito? Yeah, bro. Uy. Portable. Thermal po. Hmm. It's got a special Ito? paper. Apple. Sa Ultra Thin Apple, tingi-tingi. Oh. This one is a It's a poster. 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 Dalai Lama. Judge your success by what you have to do. Okay. Nice. This one, bro, weighted blanket. Brand new, never been used. Never been used. Yes. For free? No. No? No price. No price. It's $30 kasi ba? Bags. Signature bags? Bag signature. Signature. By Can I put David- my signature? David Jones. Ayos ka, bro, ah. This is signature by David Jones. Oh. Si parang David. Parang David. Ito si Bro Lodi ang dahilan bakit wala na akong pangpamasko ngayon. Ba wala akong kinalaman, bro. Bro, wala na daw akong pangpasko, bro. Sabi nga nila doon, lahat ng benta daw nila ay ipupunta sa akin. Kasi Tapos dadalhin mo sa Pilipinas dadali mo sa para sa mga flood, ano? Yun! Yun yung tama. Ito. Minute. Minute. You know what? Dami, bro. Pearl Jam. 1994. Bro, this is my t-shirt. 1994. So, yeah. I have this. When I was young like you. So, that's it, guys. Wow. And what is this? Island treats. Ooh. Pwedeng $10. Yeah. Okay, guys. Come here. Let's eat this. Yeah. They have Pepsi, or in Middle East Pepsi. Pronounce it Pepsi. How about the donut, the cake? How do they pronounce it? Wow. It's a donut. Donut. Donut eat. We'll eat donut. Well, we are here in the parish of Saint Anne, Manuriwa. Come and join us. Let's go. See you later. Come by. Bye.